I'm Victoria, your Russian tutor. Welcome back to my e-Russian channel. So, if you're here for the first time, please consider subscribing in my Russian language course. You're gonna learn Russian for beginners, the most basic conversation in Russian. So, and today we're gonna talk about what are the 20 most common verbs in Russian, or what are the 20 most used verbs in Russian. So, the first verb is быть. Быть means to be. For example, he has been to Moscow would be он был в Москве. And faster, он был в Москве. Он был в Москве. Хорошо, the next verb is знать. Знать, to know. For example, я знаю, I know. Я знаю. Знаете, какой вопрос? Or, I don't know, я не знаю. So the next verb is ждать. Ждать. Я жду тебя. Ты где? Where are you? Я жду тебя. Я means me or I. Я жду, I'm waiting. Тебя, for you. Я жду тебя. Следующий глагол, the next verb is любить. Любить would be я люблю тебя. I love you. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Хорошо, следующий глагол делать. Делать. Делать means to do. So, what are you doing now? Что ты делаешь сейчас? Just, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Да, и следующий глагол жить. Жить. Жить means to live. Например, for example, я живу в Калифорнии. I live in California. Вы здесь живете? И следующий глагол, глагол думать. Думать means to think, да? For example, what are you thinking about? We would say, о чем ты думаешь? You see, it's the most common phrase in Russian. О чем ты думаешь? I'll write it right there. О чем ты думаешь? И следующий глагол, глагол понимать. Понимать, to understand. And for example, я не понимаю, I don't understand. Я не понимаю. Понимаешь? Следующий глагол работать. Работать means to work. Да, работать. For example, where do you work? We would ask, где ты работаешь? Где ты работаешь? Глагол хотеть. Хотеть means to want. For example, what do you want? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Да. И следующий глагол, глагол мочь. Мочь means to be able to or can. Да? For example, я могу. I can. You can say, if someone asks you, like, can you help me? Ты можешь мне помочь? And you can answer, да, я могу. Yes, I can. Да, я могу. И следующий глагол давать. The next verb is to give. Давать. Давать. For example, she doesn't give her phone number to anyone. Would be она не дает свой номер телефона никому. Никому. Следующий глагол помнить. Помнить means to remember. Ты помнишь это? Do you remember it? Ты помнишь это? Хорошо. So the next verb is говорить. Говорить. For example, я говорю по-английски. I speak English. Я говорю по-английски. Ты говоришь по-русски? Do you speak Russian? Ты говоришь по-русски? Next verb is спать. Спать. And спать means to sleep. Да? Спать. Допустим, let's say, он спит 8 часов. Он спит 8 часов. А ты, and you, а ты. Ты еще не спишь? Next verb is кушать. Кушать means to eat. Кушать. Да. For example, what are you eating? Что ты кушаешь? Что ты кушаешь? What are you eating? Следующий глагол, глагол ехать.
Ехать. Ехать means to go. To go, to travel somewhere. So we say, for example, I'm going to Moscow would be я еду в Москву. Я еду в Москву. I go to Russia. Я еду в Россию. Следующий глагол. Глагол идти. Идти means to go or to walk. Да, идти. For example, я иду на работу. I'm going to work. Я иду на работу. Я иду на работу. I'm going to work. Да, на работу. Хорошо. Молодцы. Well done. Молодцы. Следующий глагол. Глагол смотреть. Смотреть means to look. Да, смотреть means to look and also watch. Смотри. Что это? What's that? Look, what's that? Смотри, что это? Смотри и запоминай. Последний глагол. And the last verb is звонить. Идите, звоните в милицию. Звонить means to call. For example, I was calling you. If you're a man, you would say, I was calling you. Я звонил тебе. Я звонил тебе. Я звонил тебе. Okay, guys, that's it for today. Thanks for watching this Russian language tutorial. I hope this lesson was useful for you. If so, please give me a like and don't forget to subscribe because every single week I upload a new content, so you will be the first one to get it. Thanks for watching and I will see you next week. До скорых встреч. Пока!